నాకు రైటింగ్ ఎక్కడ బాగుండదు, నిజం చెప్పేస్తున్నా, అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. పీసర్ చాప్టర్ చూసారా, అది మాత్రమే రైటింగ్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. We are bored. Let's play a round of cards. Is there any specific thing in all these 5 sentences? No. Do you observe? Round, of course. Round. So what is the thing you are going to discuss about? How just a word is used differently in a different sentence? All the 5 sentences have the same word but different parts of speech. They are used differently, they are used in different place, they are used in different purposes. According to their purpose, according to their placement, according to their formation, we come to decide a part of speech. The same thing in Telugu andi. కానీ తెలుగులో అలా చదవలేగా, అలా చదవామా, అలా చెప్తారా ఎవరైనా? చెప్పలేదు కాబట్టి తెలుగు గురించి మనం హార్డ్ అని ఈజీ అని ఏం చెప్పకుండా పోతాం, అవునా కదా? ఇది అన్యాయం కదా. మరి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో చూడండి, సేమ్ వర్డ్ బట్ యూజ్డ్ డిఫరెంట్లీ. ది ఎర్త్ ఈజ్ లైక్ ఏ రౌండ్ బాల్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు? చిన్న ఇంట్రడక్షన్ దీంతో క్లోజ్ చేసి మేము టాపిక్ వెళ్ళిపోతాం. అంటే లాంగ్వేజ్ అది ఇంగ్లీష్ అయ్యేసరికి మీకు అనిపిస్తుంది, తెలుగులో కూడా అది ఉంటుంది, అది అలాగే ఉంటుంది, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ఉంటాయి, సేమ్ వర్డ్. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ద వర్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ బిలాంగ్స్ టు? అడ్జెక్టివ్. ఓకే. The racing car rounded at a great speed. You can be able to easy and easily identify. Which part of speech it belongs to? Verb. Abo ed kada, ed undi kada, ed form lo undi kabatti verb ante kada, right. I am not interested ante, I am not interested in mathematics. What part of speech it is? Adjective. ed form తో ఉండి verb కానటువంటి ఒకే ఒక వర్డ్ ఇంట్రెస్టెడ్, అది adjective. నెక్స్ట్ the racing car rounded, verb. ఓకే, రాసుకోండి. ఇంట్రెస్టెడ్ ప్యూర్లీ adjective. The dictionary gives us originally ఇంట్రెస్టెడ్, ఇంట్రెస్టింగ్, బోత్ ఆర్. ఇంగ్ ఫామ్ అన్నా కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారేమని వర్బ్ అని అంటారు, కానీ అది పొరపాటు, అది ఖచ్చితంగా అడ్జెక్టివ్. ద మెర్రీ గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్. కమ్ టు ద థర్డ్ వన్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్? వర్బ్. అడ్వర్బ్ రాసుకోండి, అడ్వర్బ్. Next, the cat vanished round the corner. The cat vanished round the corner. Preposition. Not adverb, preposition it is. Next, we are bored, let us play a round of cards. ఇప్పుడు చెప్పండి. Noun, exactly correct. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్టికల్ తర్వాత వచ్చేది రెండే 2 పదాలు. వస్తే అది అడ్జెక్టివ్ అన్న అయి ఉండాలి, లేకపోతే నౌన్ అన్న అయి ఉండాలి. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి నాకు టైం ఇస్తే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద డీప్ డిస్కషన్ చేద్దాం, ఓకేనా? ఎందుకంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ 8 కానీ చూసారు కదా. ఇప్పుడు 5 సెంటెన్సెస్ లో 5 ప్లేసెస్ లో ప్లేస్మెంట్, అకార్డింగ్ టు దేర్ ప్లేస్మెంట్, అకార్డింగ్ టు దేర్ పర్పస్, అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫంక్షన్, ఆఫ్ కోర్స్ హౌ దే ఫంక్షన్ డిఫరెంట్లీ. How they belong to different parts of speech? Only here are just 8 parts of speech, but a single word of course belongs to 5 parts of speech. Landi telugulo చదువుకోండి, తెలుగులో కూడా అదే ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది. గుండ్రని బంతి, గుండ్రని ఎలాంటి బంతి? బస్. ఏంటది తెలుగులో విశేషణం అంటామా?
మెరీ గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్, మెరీ గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్, గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్. ఎలా రౌండ్ కొట్టింది? గుండ్రంగా. రౌండ్ కొట్టడం అంటే క్రియ, క్రియను విశేషంగా చెప్తే క్రియా విశేషం. మరి అది లేదా? ద క్యాట్ వానిష్డ్ ద రౌండ్ ద కార్నర్, వానిష్డ్ డిసపియర్డ్, మాయమైపోయింది. ఎక్కడ? అరే ఆ మూలన. ఎక్కడది? మూలన. రౌండ్ ద కార్నర్, రౌండ్ ద కార్నర్ నౌన్. నౌన్ కు ముందు వచ్చేవి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఒక ప్రిపోజిషన్ అన్న అయి ఉండాలి, ఒక అడ్జెక్టివ్ అన్న అయి ఉండాలి, ఒక ఆర్టికల్ అన్న ఉండాలి. ఈ మూడే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా, నో డౌట్. మూడు రకాల పదాలు ఉంటాయండి ఒక నౌన్ ముందు. ఏంటవి? ఒక ఆర్టికల్, ఒక అడ్జెక్టివ్, ఒక ప్రిపోజిషన్. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఉందా? అక్కడ రౌండ్ ద కార్నర్, ఇది నౌన్, నౌన్ పార్ట్. దీనికి ముందు ఇది ఆర్టికల్ మరి పోనీ అడ్జెక్టివ్ అది? neither article nor adjective. Then what will it become? And preposition. No doubt, preposition. A round of cards. ఒక గేమ్ ఆడతామని అంటారు. ఒక గేమ్, గేమ్ అన్నది ఏంటండి? నామవాచకం కదా తెలుగులో. మరి అదే ఇంగ్లీష్ లో ఏ ప్లే అంటే తెలుగుకి ఇంగ్లీష్కి ఏమైనా తేడా ఉందా? కానీ ఇంగ్లీష్ ని నిందిస్తాం, తెలుగునేమో పక్కన పెట్టుకుంటాం. తప్పు కదా అది? అంటే లాంగ్వేజ్ ఏదైనా కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంగ్లీష్ అనేది డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ కానే కాదు. సార్ వచ్చు కదా మీకు, అందుకే మీరు అలా మాట్లాడుతున్నారని మీరు అంటారు. అది కాదు, నాకు వచ్చని కాదు. నేను 9th క్లాస్లో నా క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి లెసన్ చెప్పాను. 9th క్లాస్లో మా క్లాస్లో మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు కొంతమంది ఉండేది, మ్యాథ్స్ చెప్పేవాళ్ళు సార్ రాకుంటే, ఇంగ్లీష్ నేను చెప్పేది, సైన్స్ ఒకరు చెప్పేది, ఇలా ఉండేదండి. అంటే సబ్జెక్ట్ మీద ఈగర్నెస్ ఉండాలి, ఫస్ట్ ఎంతజియాజం ఉండాలి. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మనం నేర్చుకునేది ఏదైనా కావచ్చు. సబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ విషయం అనుకునేది, ఏదైనా అంశం మనకు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ, అదంతే. అది మనం ముందుకు కనబరుచుకోవాలి. సో ఇంగ్లీష్ అంటే ఫస్ట్ మీ మైండ్ లో నుండి డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ అన్న మాటను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లైఫ్ లాంగ్ లేకుండా చేసుకోండి ఫస్ట్. ఓకేనా? సో వర్డ్స్ అనేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జస్ట్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ సెంటెన్సెస్, అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫంక్షన్ ఇన్ సెంటెన్సెస్, అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో ఫస్ట్లీ ప్లేస్మెంట్ అంటే సెంటెన్స్ లో ఏ పార్ట్ లో ఉంది, ఏ ప్లేస్ లో కనబడుతుంది, అదొక్కటి ఫస్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఏమో దానికి ముందు వెనకాల ఏముంది, అది ఎందుకు ఉంది, వర్డ్ ఏ పని చేస్తుంది, ఫంక్షన్ అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ ఫంక్షన్. నెంబర్ 2 అది. నెంబర్ 3 అకార్డింగ్ టు ఇట్స్ ఫార్మేషన్. ఫార్మేషన్ అంటే వర్డ్ యొక్క ఫార్మేషన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఇంతకుముందే చెప్పాను ఇంట్రెస్టింగ్ అని. దీనికి ఇంగు ఫామ్ ఉంది, ఈడి ఫామ్ ఉంది, అవునా కదా? ఆ ఫార్మేషన్ బట్టి తక్కువని మీరే చెప్పేశారు వరకు అని, అర్థమైందా? సో అలాంటి ఫార్మేషన్ ఉంటుంది అనేది మీకు తెలుసు కదా. సో అలా ఫార్మేషన్ బట్టి కూడా మనం కొన్ని వర్డ్స్ ని గుర్తుపట్టచ్చు. సో 3 things definitely we come to decide to identify a word as a noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction or interjection. So simply we come to identify a word and its part of speech according to its placement, according to its function, according to its formation. 3 things and 3 things will help us only to identify. Okay na? Let's come to main topic. 1 question tag articles. mere cheppandi articles debate కాదు ఇది. Let's come to one thing. Articles annaga how many letters in English? 26. Which is the first letter of English alphabet? A. Which is the 9th letter of English alphabet? I. You know, actually only 2 letters. Just only 2 letters used as words in sentences. మీరు అనుకుంటారు, ఇక్కడే చెప్పాను ది ఎర్త్ ఈజ్ లైక్ ఏ రౌండ్ బాల్ అన్నాను. హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ సెంటెన్స్ మస్ట్ కౌంట్?
The earth is like a round ball. ఏననే 7 కదా. ఇందులో ఏ ఉంది? ఏ లెటరా వర్డా? It is the first letter of English alphabet, of course, but it is used as a word. Why? Because really in sentences every part does it have a particular purpose. In every sentence, every word definitely has its own importance, own function, own rule. So that's why A is the first letter of English alphabet, I is the 9th letter of English alphabet, but when they are used in sentences we consider them to be words. Definitely they are considered to be words when they are used in sentences. Alphabet lo మాత్రమే లెటర్ అనండి, సెంటెన్సెస్ లో ఎప్పుడైనా కూడా వాటిని వర్డ్ గానే కౌంట్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమ్ టు ఏ. ఏ యాక్చువల్లీ is realized as a indefinite article. Not only a, an is also. Why? Because here actually in English a or an both are used as adjectives. మళ్ళీ ఇదేంటి ఆర్టికల్స్ ని అడ్జెక్టివ్స్ అంటున్నాడా అని అనుకుంటున్నారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాల్ అన్నాను, ఏ బాయ్ అన్నాను, ఏ గర్ల్ అంటాను, ఏ పీస్ ఆఫ్ చాక్ అంటాను, ఏ మార్కర్ అని అంటాను. మరి మార్కర్ ముందు ఏముంది? ఏ ఉంది. అది ఏ అంటే ఏంటి? తెలుగులో చెప్పండి. ఒక మార్కర్ అన్నావా లేదా? అంటే ఒక అని అంటే క్వాంటిటీ. క్వాంటిటీ క్వాలిటీని తెలియజేసే పదాలను ఏమంటారు? తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్ లో కానీ చెప్పండి. కదా, విశేషణం తెలుగులో కదా. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఏ అండ్ దెన్ ద. కమ్ టు ద. లెట్స్ కమ్ టు వన్ మోర్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ద. వన్ మోర్ వర్డ్ అన్నా, ఇక్కడ 2 ఆర్టికల్స్ అంటున్నా, మరి కనబడేటివి 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ తేడా ఏంటి చెప్పండి? ఇక్కడ నేను బై పెట్టాను. బై అంటే బార్, బార్ అంటే ఆర్, ఆర్ అంటే లేక తెలుగులో కదా. మరి అన్ అంటే మరియు, అప్పుడు ప్లూరల్ అవుతుంది. ఆర్ అయితే ఏకవచనం అయితే, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. బార్ పెడితే ఏంటి? బై, లేక. ఆర్ అంటే ఇక్కడ సింగులర్, ఇది లేక అది. నైదర్ దిస్ నార్ దట్, ఈదర్ దిస్ వన్ ఆర్ దట్ వన్. అంటే ఏదో ఒకటే, అంటే ఏకవచనం. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ ఒకే ఒక్కటి ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్. ఇండెఫినిట్ why do we call them indefinite article? For example, I saw a tiger in the zoo. A tiger. Which tiger? Is there any particular reference? The tiger is not at all referred to. Is it right or not? So generally, common, some, in the sense of some, in the sense of one, of course we use indefinite article. Not to refer to a particular one, we use indefinite. Indefinite means not definite. Not definite means ఖచ్చితం కాదు. అంతే కదా తెలుగులో. సో ఇక్కడ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ అని ఏ ఆర్ యాన్ ఏదో ఒకటి. సో ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 kinds. One is a definite article, the other is a indefinite article. Only 2 articles. They are 3. One is the. The is realized as a definite article. Whereas a or an is realized as indefinite article. What is the difference between definite and indefinite? Just very simple explanation andi. The is used to refer a particular thing, specified thing, and specified one.
unique thing and which has some specification quality and means a particular reference. When we use a person, place or thing particularly, when we refer to a particular person, place or thing, we definitely use definite article. That's why it is called definite. అంతేకాదు మరొక విషయం, this boy, that boy, this boy, that boy, this girl, that girl, these girls, those boys, those girls, these boys, and until now. What are the words these, this, those, that? Those girls ananna, these boys anantuna. హలో చూడండి, నా గెస్చర్స్ చూడండి, నా హావభావాలు చూడండి. ఎందుకంటే చూపిస్తున్నాను, చూపించకుండా దీస్ గర్ల్స్, దోస్ బాయ్స్ అని అంటానా? అంటే ఏమంటారు మీరు? ఎటో చూసేటో మాట్లాడుతున్నారు సార్ అని అంటారా? అంటే డిమాన్స్ట్రేటింగ్. While demonstrating, while showing something, while showing someone some place, definitely we use a particular one. That's why it is called a definite another. This or that, these or those, this or that, these or those, these or those. What part of speech belong to these words? Adjectives అండి, డిమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. మళ్ళీ అడ్జెక్టివ్స్ లో మళ్ళీ రకాలు ఉంటాయి. డిమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఎందుకు? అబ్బాయిలు నౌన్, ఈ అబ్బాయిలు, ఈ అనన్నా, ఏ అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నానుగా, అంటే విశేషణం కదా. సో ఇక్కడ దీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దోస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దిస్, దట్. These are the four words generally function as adjectives in English when they are used before nouns. Okay na? So these, those, this, that, four words. Actually all the four words can be replaced with one and only word, that is the. Elaga practical ga chupistanu chudandi. The girls who are sitting that side ananna, those girls who are sitting that side అని అన్నప్పుడు those girls అని ఇలా చూపించాలి. those girls అని అన్నప్పుడు the girls అని కూడా సేమ్ అంటున్నాం. అంటే this, that, those, these, four words are replaced with the. So actually the is realized as a definite article. That too it is a weakened form of, it is a shortened form of, అంటే కుదింపబడిన, అర్థమైందా? సింప్లిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దిస్, దట్, దోస్, దీస్. కన్ఫామ్ గా రాసుకోండి. ద అంటే అందులో మీనింగ్ దిస్, దట్, దోస్, దీస్. ఓకేనా? సో ద రీప్లేసెస్ ఆల్ ద వర్డ్స్ అండి. ఓకేనా? So the is the shortened form of this, that, these, those. But when we use a particular person, place or thing, generally we need to use one word, that is either this or that, or either these or those. Instead of using both the words, actually we use the. So it is the shortened form of this, that, these, those. నో డౌట్. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు దా అనేది ఎక్కడ నుండి వచ్చేసింది? దిస్, దట్, దీస్, దోస్. ఈ ఫోర్ వర్డ్స్ నుండి పుట్టుకొచ్చిన వర్డే షార్ట్ అండ్ ఫామ్ ఏ దా. ఓకేనా? జస్ట్ ఏ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ టు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ దా. రైట్? అండ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ simply just it is used before a particular, a unique, and before some person, place or thing which has a specific importance. That's all. ఎందుకంటే డెఫినెట్ అన్న వర్డ్ లోనే మనకు మీనింగ్ ఉంది.
when we use a person, place or thing particularly, or when we refer to a particular person, place or thing, we use definite article the. రాసుకోండి అదే పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏ ఆర్ యాన్. Come to indefinite introduction, brief introduction. You know, it is one marker. Repeat చేయాలా? The is used. The is used before a particular person, place or thing. Or person, place or thing when they are referred to. Same meaning వస్తుంది. Person, place or thing when they are referred to. పర్సన్ అయినా, ప్లేస్ అయినా, వస్తువైనా పర్టికులర్ గా రెఫర్ చేయబడినప్పుడు అనేది తెలుగులో మీనింగ్ దాన్ని. అర్థమైందా? అంటే ముందు చెప్పిన వాక్యము యాక్టివ్ వాయిస్ లో చెప్పాను, సెకండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఇచ్చాను, అందుకే ఆర్ అన్నాను. ఏ జరుగుతున్నా ఒకటే. నెక్స్ట్, ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్ ఏ ఆర్ యాన్. ఈజ్ రియలైజ్డ్ యాజ్. ఈజ్ అని అంటున్నాను నేను. ఎందుకు? ఆర్ అన్నాను, అనడం లేదు. ఆర్ అన్నాను కాబట్టి, సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ అంటున్నాను. ఏ ఆర్ యాన్ ఈజ్ రియలైజ్డ్ యాజ్ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్. ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్. It is a shortened form of one. Mainly, not right now. Mainly, a or an is used really just in place of one and. Particularly, it is used before singular countable noun. No doubt. ఏ గర్ల్ అంటాం, ఏ బాయ్ అంటాం, ఏ చైర్ అంటాం, ఏ ఫ్యాన్ అంటాం, ఏ టేబుల్ అంటాం, ఏ బాస్కెట్ అంటాం, ఏ బాల్ అంటాం, ఏ బాటిల్ అంటాం, ఏ ఫ్యాన్ అని అంటాం, ఏ కాలేజ్ అంటాం, ఏ స్కూల్ అంటాం, ఏ బుక్ అంటాం, ఏ బైక్ అంటాం. అంటే అన్నిటికీ ఏ ఏ ఏ ఏ అనుకుంటూ వచ్చేసామా లేదా? ఆనలేదు కదా అని అనుకోవచ్చు మీరు కదా. అని కూడా అంటాం, కాకపోతే జస్ట్ బిఫోర్ ద వర్డ్స్ విచ్ బిగిన్స్ విత్ వావెల్ సౌండ్ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్. అవి పదాలు ఎప్పుడైతే వావెల్ సౌండ్ తో స్టార్ట్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే ఆన్ అనేది వాడాలి. అంటే ఏ లేదా ఆన్ అన్నది వాడాలి. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఏ ఆర్ ఆన్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ షార్టెన్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ అని అన్నాను. వన్ అన్నదానికి బదులుగా మనం రాసేదే ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్. ఎలాగంటారా? ఇట్ ఈస్ వన్ మార్కర్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ వన్ మార్కర్ అని అన్నామా లేదా? అంటామా? హియర్ ఆర్ 3 మార్కర్స్. Here are 3 markers. Here are a 3 markers. అంటానా? Here is a marker అని అంటాం. Here is one marker అంటాం. One is replaced with the a. అంతేనా కదా? Instead of using a, of course one is also used. Right? So here are 3. When here are plural, then simply we use its quantity. How many here are? 3. But not a3. Only 3 markers are here. Okay na? But here is one marker. Here is a marker. So 1 a. So either of these is a correct one. Here it means a is actually used in place of instead of 1. అంతేనా కాదా? అంటే ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా బిఫోర్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. It is used. It is always used before singular countable noun. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, బిఫోర్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్. ఎందుకంటే 1 అనే దానికి బదులుగా ఏ అన్నది పుట్టుకొచ్చింది, ఆన్ అన్నది పుట్టుకొచ్చింది.
So just these are the words that dictionary supplies us, just instead of using one. Here of course 2, 3, 4 in infinite number, of course there are no usage of articles. Okay now. So here is a indefinite article a or an, just is the shortened form of one basically. Original. అర్థమైందా? జెన్యూన్ గా డిక్షనరీ మనకు ఇస్తున్నటువంటి వర్డ్ ఏ అన్నది ఆర్టికల్ గా, ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ గా, జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ అనే దానికి బదులుగా అనేది బాగా గుర్తుపెట్టాలి. సో లెట్స్ కమ్ టు క్లారిఫై టూ థింగ్స్ అబౌట్ indefinite and definite once again. The is realized as a definite article. The is used before a particular person, place or thing. When a person, place or thing is referred to a particular one, the is used. Okay na? Now come to indefinite once again. A or an is realized as indefinite article. It is a shortened form of one. It is used instead of one. It is used before a singular countable noun. ఎప్పుడైనా సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు వాడాలి. ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా క్లాత్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత పేపర్ ఉంటుంది. మనం ఏమంటామంటే ఈ పేపర్ అని అంటాం, తప్పు అనకూడదు. ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అన్నారు. పేపర్ ఈజ్ ఏ మెటీరియల్ నౌన్, క్లాత్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెటీరియల్ నౌన్. అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వైస్ ఉంది, న్యూస్ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్, అంటే కంటికి కనపడనటువంటి వాటికి ఉన్న పేర్లనే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని అంటాం. ఇలాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ముందు కూడా మనం ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ వాడకూడదు. కానీ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వాటి ఎక్స్ప్రెసింగ్ క్వాంటిటీ with expressing quantity, of course even before material nouns and abstract nouns we use indefinite article. Example, a piece of cloth, a piece of paper, a piece of advice, a piece of information అని అనాలే తప్ప మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ ముందు కానీ, అడ్వైస్ ముందు కానీ, పేపర్ ముందు కానీ, క్లాత్ ముందు కానీ ఎట్టి పరిస్థితిలో వాడడానికి ఆస్కారం లేదు. ఓకేనా? సో సింప్లీ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏ ఆర్ an is a shortened form of one and always they are used before singular countable nouns. That is the main point. ఓకేనా? Let's come to uses of definite article and indefinite article. This is the most important information that I am going to give you. So once try to be alert and one by one point of course you note down. I will give you very slowly each and every point. Okay now? Now uses of indefinite article a or an. Now start writing. Uses of indefinite article. Uses of indefinite article but not articles. Point number 1. A or an is used before singular countable nouns. Before singular countable nouns. Point number 2. In the sense of one. In the sense of one. Point number 2. Point number 3. In the sense of same. Points రాసిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనం. In the sense of same.
not shame. Same. S-A-M-E. Not same. Same. In the sense of same. In the sense of certain. Certain spelling. C-E-R-T-A-I-N. Certain. In the sense of certain. In expressing, point number 4 anukunta? 5 sir. Right. In expressing cost, in expressing cost, comma, speed, comma, ratio. For example, my father earns 10,000 rupees a month. A month means ratio per month. Okay, now there are 7 days in a week. In a week means every week. Okay, now so next point. Point number 6. In the meaning of every. In the meaning of every, comma, any, comma, all. Every, any, all. A-L-L. 3 words and in the meaning of every. Doubt? బదులు ఆర్ అని చెప్పాను నేను అంతే. హలో ఇక్కడ 3 or 4 పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు కామా పెట్టేస్తున్నాం లేదా ఆర్ అని చెప్పేస్తున్నాం. మీరు కామాలు పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కామా అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే జస్ట్ వెన్ వి టేక్ ఏ లిటిల్ పాస్ ఇట్ మీన్స్ కామా యాక్చువల్. కానీ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ కూడా మరి తెలియవు కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది నోట్తో. అలా కామా అన్నప్పుడు కామా అని రాశారు పంపది. ఆ పని చేయకండి. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఏ లిటిల్ గ్యాప్ అని అంటే లిటిల్ పాజ్ అని అన్నప్పుడు అది కామా అన్నట్టు. ఫుల్ స్టాప్ అని అంటే క్లోజ్ అన్నట్టు, ఎండ్ అన్నట్టు. సో ఇన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ, ఎనీ, ఆల్. ఓవర్. నెక్స్ట్. హలో, డౌటా? Next. For example, she drives a car 80 kilometers an hour. 80 kilometers an hour means Per hour. per hour. So ratio. Here it means ratio. Okay. Cost. Just in expressing cost, speed, ratio. What does it mean actually? Bananas cost 50 rupees a dozen. A dozen means per dozen. So ratio. Okay, now there are 7 days in a week. A week means every week. Right? Doubt clarify? Next point. 8th one. 7th one. Before a singular countable noun. Before a singular countable noun, meant to represent, meant, M-E-A-N-T, M-E-A-N-T, meant, means uddeshimpabadadu. Meant to represent its whole group. It's a whole group. It's a whole, not H-O-L-E. W-H-O-L-E. Whole group. A cow is a useful animal anta. A cow ante any cow, every cow, all cows. Snake.
ఇక్కడ మళ్ళీ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అప్పుడు కూడా పాయింట్ వస్తుంది. ఇక్కడ దా రాసిన కూడా కరెక్టే. అంటే బిఫోర్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌ either the definite or indefinite article meant to represent its whole class. So the same point will be repeated even in the uses of definite article, no doubt. అక్కడ మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. అక్కడ ఏ అయినా రాయొచ్చు, దా అయినా రాయొచ్చు, రెండు కరెక్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, in certain phrases, certain meaning చూడండి ఇక్కడ, సారీ స్పెల్లింగ్. in certain phrases, phrase పద సమూహాలని phrases అంటారు. phrases, phrases. in certain phrases, in example గా as a rule అనండి. ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్స్ గా చెప్తున్నాను. as a rule in between these two words a, at a glance, for a change, అంటే మీకు ఎగ్జామ్ లో ఫర్ ఉండొచ్చు, చేంజ్ ఉండొచ్చు, మధ్యలో డాష్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఏ అనొచ్చు అంతే. ఫర్ ఏ చేంజ్, యాజ్ ఏ రూల్ అయిపోయింది. ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్, many a student, ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది ఎవరికైనా. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా, లెక్చరర్ పదవిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా గుర్తుకొస్తుంది, డౌట్ వస్తుంది. మెనీ ఏ స్టూడెంట్ అనగానే మెనీ అంటే ప్లూరల్, ఏ అంటే సింగులర్, స్టూడెంట్ అంటే మళ్ళీ సింగులర్. ఇదే కాంబినేషన్ అనుకోవచ్చు మీరు కదా. కానీ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ గా స్టూడెంట్స్ అని, ప్లూరల్ అని అర్థమేగా. జస్ట్ కంబైన్ టుగెదర్ ఇట్ గివ్స్ us meaning, it conveys us meaning plural and ఓకేనా. many a student over. next, before nationalities, జాతీయాలు అంటే, జాతీయాలు అని అంటే మళ్ళీ తెలుగులోకి వస్తే అవి వేరండి. ఇక్కడ జాతీయ నామాలు అంట. ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్, షీఈ్ అన్ ఆస్ట్రేలియన్, అంటే ఆస్ట్రేలియన్ అంటే ఆస్ట్రేలియా దేశస్తురాలు, దేశస్తుడు. ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్, భారతీయుడిని. ఇక్కడ నేషనాలిటీ ఏంటి? మన నేషనాలిటీ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ లో ఉంటాయి కదా, క్యాస్ట్, రిలీజియన్, నేషనాలిటీ. సో నేషనాలిటీ అనగానే ఏమంటారు? ఇండియా అని రాస్తారా, ఇండియన్ అని రాస్తారా? ఇండియన్, దాన్నే నేషనాలిటీ అని అంటారు. అదేందా? బిఫోర్ నేషనాలిటీస్ డెఫినెట్లీ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్. దెన్ బిఫోర్ రిలీజియన్స్, నెక్స్ట్ పాయింట్. బిఫోర్ రిలీజియన్స్, ఐఎమ్ ఏ హిందూ, ఐఎమ్ ఏ క్రిస్టియన్, ఐఎమ్ ఏ ముస్లిం, ఐఎమ్ ఏ జొరాస్ట్రియన్, ఐఎమ్ ఏ బుద్ధిస్ట్. ఇవన్నీ రిలీజియన్స్. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా బిఫోర్ రిలీజియన్స్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, బిఫోర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్. ఐఎమ్ ఏ టీచర్, ఐఎమ్ ఏ బిజినెస్ మెన్, ఐఎమ్ అన్ యాంకర్. చెప్తా, ఇంకా రాలేదు అక్కడ. ఓవరా? నెక్స్ట్, one more important point. The difference between A and and. What is the difference between A and and? A is used before consonants, sounds or letters? Right. Start writing. A is used
Before singular countable nouns which begins with before the words which begin with consonant sounds. A bat. Hello, how many consonantal letters in English? Totally 26 and 5 vowels, remaining 21. Kada? So 21 words రాసేసుకోండి ఇప్పుడుగా. A bat, a cat, A dog. a dog, a fan, a frog, a girl, a hen, a jug, a kite, a lion. So, continue writing and lion, a man, M-A-N, or monkey of course. A man, a monkey, a net, N-E-T. Start writing and a bat, a cat, a dog, a fan, a girl, a hen, a jug, a kite, a lion. Continue writing. Begin with the other consonants. L, M, a monkey, N, a net. Next P, a parrot. Next Q, a queen. Next R, a rat. Next S, a shuttle badminton. Bat. A tiger. A van. V. Next W, a valet. W-A-L-L-E-T, a valet. A Xerox copy. X. Next Y, a yacht. Y-A-C-H-T, a yacht. Next a zebra. Z. 21 words count చేసుకోండి ఉన్నాయా? Next A is used before Next A is used before the words which begin with the vowel letters but sounded as consonant. Which begin with vowel letters but sounded as consonant. Example: she is a European. Here it means actually nationality. Definite article, indefinite article. Indefinite.
When it comes to indefinite, of course, here is a na or ana. One more dot, of course, a. Why? Because actually not a letter end. We come to decide whether the word begins with a vowel sound or consonant sound. Sound A. Okay, now the choice between using a and an is made by only sound, but not letter. Letter గురించి ఎప్పుడు పట్టించుకోవాలి. ఓకేనా? So pronunciation is important. The choice between using a and an is made by sound, not letter. So here, of course, first 21 letters which begin with consonantal letters. Okay, they are sounded as a consonantal sound. Okay, but here some words which begin with vowel letters, but they are sounded as consonants. So European, a union, a university student, a 1 rupee note, a one-eyed beggar, a utensil, వంట పాత్ర. చూడండి ఇవన్నీ కూడా. So among the 5 vowel letters, here are 3, of course, I have used E, U, O. So 21 consonantal letters words అయిపోయినాయి. Next, among the 5 vowel letters, here are 3 vowel letters, of course, but when they are used as consonantal sounds, and they are sounded as consonants, of course, we use A. That's all. Okay, now next point, an. An is used before the words which begin and is used before the words which begin with vowels. Bracket lo not letters anandi. Bracket lo not letters anandi. So vowel sounds it. And is used before the words which begin with vowels. Begin with vowels. Within the brackets, not letters. Example. An apple. An aeroplane. An aeroplane. An elephant. An elephant. An eagle. An egg. An ink pen. An idiot. An Indian. Is the guy. An orange. An owl. An umbrella. Oh. Using 5 minutes break. An is used before the words which begin with the vowel sounds, vowel letters. They are vowel letters, as well as vowel letters. They are sounded as vowel sounds, of course. Okay. Next, continuation. Another point is an
An is used before. An is used before. An is used before abbreviations. Abbreviations. తెలుగులో షార్ట్ ఫామ్స్ అని వాడతాం. తెలుగులో ఏమంటారు వాటిని? Abbreviations which take continue. Abbreviations which take letters F, H, L, M, N, S, R. In their initial position. In their initial position. An is used before abbreviations which take letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and Initial position. in their initial position. ప్రాథమిక స్థానం అంటారు దాన్ని. ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, కంటిన్యూగా రాసుకోండిగా. An FBI agent, ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, అమెరికన్ నిఘా సంస్థ, తెలుసు కదా. ఓ ఏజెంట్ గారు ఉన్నాడు, మన గురించి మాట్లాడినప్పుడు హీ ఈజ్ అన్ FBI ఏజెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ an Hindustan HCL product, Hindustan Cables Limited product. An LLB student, LIC. an LIC policy of course. An MLA, An MP. an MP, double రాసుకుంటే రాస్తాం. An NRI student, an SI of police, Yes, sir. an RBI decision, నిర్ణయం, కౌంటబుల్ నానేగా. an RMP doctor, RMP doctor, rural medicinal practitioner, తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 letters ఉన్నాయి. They are originally consonantal letters, but when we pronounce them definitely we need a vowel sound. ఎలా? FBI ఏజెంట్ అంటామే కానీ F లో F H అనే సౌండ్ వచ్చిందా లేదా? Definitely they begin with the vowel sound when we pronounce them. ఓకేనా? మీరు ABCD చదివేటప్పుడు కూడా F అని చదువుతారు కానీ ఫ మ ల అని చదవరు. అలా చదువుతారా? ఏమని చదువుతాం? FGHIJKLMN అని అంటాం కానీ ప బ మ అని చదవం. అవునా? So when we read them, when we pronounce them, definitely we need just the vowel sound in their primary position. So even before the abbreviations which take these letters in their initial position, we use only an. Last one and only point, indefinite article సంబంధించిందే కాబట్టి చెప్పేసి వదిలేస్తాను, బ్రేక్ ఇస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్, an is used before. An is used. An is used before the words which begin with silent H
begin with silent H. So H silent ante Honest. kada Honest. honest. Our. Example raskondi. Our. And honest. And And our. And honorable. And ear. H-E-I-R. And ear. An honest boy, an honorable minister, and our, and ear. Meaning H-E-I-R. Meaning వచ్చేసి వారసుడు. ఇది యూజెస్ ఆఫ్ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్స్. ఓకేనా? Just take a break. 5 minutes break.